Halo semuanya, apa kabar? Ketemu saya lagi di Cetok episode ke-9. Hari ini saya kedatangan narasumber perdana nih di studio kita ya. Mungkin mukanya juga udah sangat familiar, teman-teman juga udah sering lihat di dunia startup. Bukan muka baru lah ya, namanya Andrew Tanjono. Oke, mungkin apa kabar Andrew? Baik, Thank you banget hari ini udah datang. Nyempetin datang ke studio, gue tau lu sibuk banget lah ya. Ini bikin janjinya sama Andrew juga sampai mesti, wah pokoknya luar biasa lah. Gue happy banget lah hari ini bisa datang. Ini Andrew salah satu teman gue juga yang menginspirasi gue. Makanya jadi gue juga pengen belajar banyak lah dari lu hari ini dan dengar dari lu juga. Jadi mungkin sebelum kita mulai, gue bisa minta Andrew mungkin kenalin diri dulu nih. Meskipun mukanya udah familiar, tapi siapa sih Andrew ini sebenarnya? Yeah. Well, first of all, John, thanks for having me here. Terhormat banget dan lucu lu bilang lu mau belajar dari gua karena gua datang gua mau belajar dari lu. Ya udahlah, kita sama-sama belajar. Jadi kita sama-sama belajar ya. Dan oke, jadi Andrew tuh siapa sih? Gua sebenarnya dibilang lama juga enggak sih. Gua tuh lumayan baru padahal di dunia startup ini. Tepatnya 2016. So it's only been what? 2016, 4 tahun lah ya? 4 tahun ya? 4 tahun lah, kurang lebih 4 tahun terakhir ya. So, tapi ya memang 4 tahun ini lumayan lah, gue kenal banyak orang, ketemu banyak orang, dan I think to begin with, I think kalau orang mau tahu dunia startup itu apa, it's a very social world, gitu. And you just becoming very very social aja sih, ketemu banyak orang, kenal banyak orang, ngobrol sama banyak orang. Gitu. So 2016 gue masuk di dunia startup ini, gue mulai di company namanya Promogo. Itu lu bikin sendiri, lu humble aja bilang gue mulai di lah, tapi you set it up basically, right? Yes. Lu bikin sendiri. I have a couple of friends. Sure. Kita duduk brainstorm together, we decided to start. And if I may say, itu benar-benar kayak a food court table. Sit down and we let's do this. And that's what it takes untuk make a life change and a commitment. Gitu ya. I mean you definitely know exactly what I'm talking about kan. Jadi so there was Promogo 2016. I commit myself. I wanna do this. It was in advertising. Jadi advertising specifically apa tuh modelnya? Jadi secara ininya. Secara gambar jadi kita menggunakan mobil media transportasi untuk diiklankan. Jadi Promogo itu promotion on the go, so everything on the move, right? Itu sih problemnya, statementnya saat itu kita merasa orang yang kalau iklan di luar ruang itu out of home, it's expensive, unmeasurable, untrackable, and all that. So that was the birth of Promogo. Fast forward, 2018, we are fortunate enough, we got acquired by Gojek. It started off with kerjasama, kita akhirnya dibeli lah, itu beritanya besar itu diakuisisi. And they decided to acquire 2018. 2018. I stayed with Gojek, definitely one of the best companies out there, for sure. Very proud, very happy, learned so much. Tapi earlier this year, I decided to move on. Jadi I resigned and I started off a new venture. Dan ini mungkin juga ntar bisa cerita sedikit nih. Sure. Kenapa ini? Oke, terus? Tapi again, a very short run, 4-5 tahun terakhir di dunia startup ini, it's a hard work. There is no shortcut, itu pasti. Tapi in the end, what you reap, what you sow lah ya. Jadi it is rewarding. And you get to know a lot of people like yourself, Johnny. I'm very very happy to be here. Seriously. Oh iya, gue juga sama. Gue senang banget dari ceritanya. Jadi, mungkin itu dari yang tadi short intro lu itu membawa kita sebenarnya ke topik hari ini. Jadi kemarin pas kita ini juga sampai lu sempat ngobrol sama gue,
kita mau ngomong apa sih? Hmm. Kita mau ngomong something dari small act, big impact, Yes. right? Yes. And that's the topic yang lu mau share nih. Coba, tapi kan mungkin apa nih? Kira-kira apa sih yang sebenarnya pengen nih? Ya. Lu ini mungkin. Gini, right now, gini, okay. Let me begin with this ya. I think right now in this era, in this 2020, basically in this millennial time, Ya, this is probably the best time that we can live in. Cliche, soalnya lagi COVID begini ya. Sure. Cuma maksud gue gini, if we go back, belum ada internet, if we go back on wanting to know dulu orang tuh sukses tuh gimana sih, dulu tuh orang tuh bisa berhasil tuh kenapa sih? Now, it's available on the internet, right? And that brings me to the topic of small acts, big impact. They're just small things, very small things, tapi impact-nya tuh luar biasa. Okay. Dan if you don't mind, I don't want to be wrong at this. Ada sih notes colongan yang basically I took it from the internet. Sure. And I just want to spit out a few. Yeah. And see if you heard this before, and I'm sure you have. Titlenya 10 Things That Requires Zero Talent. So Okay. the title requires zero talent means it's a very small things. Sure. You don't need to learn. It requires nothing. Sure. Itu apa? Being on time. Oke. Right? Itu banyak sih orang yang janjinya jam berapa, terus dia nggak ngomong gimana, nggak bilang apa-apa, toto telat gitu ya. Dan kita di this side of the world dengan traffic Sure. macet, dengan ya kita nggak usah ngomong lah. Ya. Kita dipaksa mengerti. Correct. Betul nggak? Bener Jadi banget. kalau gue datang telat tadi, Consider it. ya, lu pasti akan ya mungkin macet, Correct. gitu kan? Correct. Ya apapun dan sebagainya. Tapi that's actually a very small things yang penting, Sure. right? I appreciate your time, right? You appreciate my time. Kita nggak waste each other's time aja. Sure. At the end of the day, time is money, Sure. gitu kan? Jadi being on time is a very small act, tapi look, John, between you and me, none of us have ever late. Ya pernah lah, tapi itu mungkin benar-benar kayak udah outlier banget lah. Dan benar-benar mungkin hari itu misalnya dadakan lu kena tabrakan atau apa, something like that lah ya. Which Benar-benar. belum pernah happen dan I Okay. hope nggak akan terjadi. Tapi Yeah. all I'm saying is, jadi gini, every time Johnny talk to me, I know that gue bisa pegang omongan dia. Sure. Cengli ya. Jangan gitu. Udah ngeliat. Fair lah. Tiap Gue kali juga sama. Fair ya. Tiap kali lu telepon gue, lu ngomong sama Sure. gue, lu WhatsApp gue, lu tahu gue bakal ngomong Sure. dan gue akan apa. Jadi just word equals bond, Sure. include being on time. Dan itu That's all. ngebangun trust dan kredibilitas lah ya. Iya, sangat. Ya. Little by little, Sure. tapi itu akan bangun. Oke. Gitu ya. Work ethic, body language, attitude, being coachable. I think being coachable is a big one. Gue pernah baca I come across a quote like this: the more I know, I don't know. Correct? Gitu ya. Ya, jadi if I think that I know everything, I don't. Ya, the more I know, I don't know. Ya, itu sih. Jadi Dan lu makin sadar sebetulnya tuh, biar kata lu berasa lu udah tahu banyak, tapi ternyata sebenarnya tuh ya banyak hal yang sebenarnya lu nggak tahu lah. Di dunia ini tuh bener banget, banyak banget lah. Banyak banget. I don't know what I don't know. Correct? Gitu loh. Correct. Itu broadnya kan Itu lebih parah lagi tuh. Kan ada yang I know what I don't know, Ya. tapi ada yang I don't know what I don't know. Exactly. Ya, correct. I know what I don't know. I know what I don't know itu gue bisa suruh orang ngajarin gue. Ya, bisa Because I belajar know lah. about that. Consciously you can learn. Bener. Correct. Tapi I don't know what I don't know itu kayak satu kotak Pandora yang nggak tahu apa isinya Benar. aja sih. Benar. Itu sih. So being coachable again another small acts. Tapi do you if you keep it honest to Yeah. yourself gitu kan, nggak ada orang lain di dalam rumah sendiri, Sure. you ask yourself, gue tuh sebenarnya coachable nggak sih? Nah, tapi gini loh, ini gue sedikit deep dive di sini. I think kalau yang be on time kan itu sangat straightforward ya. Tapi being coachable menurut gue itu agak deep ya. Karena gini, kadang-kadang orang itu kan mikir, gue udah begini loh. Lu siapa ngajarin gue? Gitu kan. Atau, why do I have to learn this? I'm at the level that I am already like this and I'm successful anyway. Buat apa? Gitu. Atau, how can you give some tips lah kalau di situ? Mungkin ya. And I'm not gonna sit here and lie to you kalau gue nggak pernah berpikiran sama kayak lu. Sure.
Tapi most probably atau mungkin 9 out of 10 that I do, gue akan learn anyway. I'm gonna sit with you, I'm gonna listen. Nah, gimana caranya lu bisa ngebuka pemikiran itu? Mungkin kata-kata yang tepat mind fitness. I don't know if that makes sense ya. Sure. Fitness lu tuh pergi, and I know that you go to fitness. Lu pasti you repeat, you do repetition untuk lu punya muscle memory and all that supaya lu makin gede, makin kuat dan sebagainya. Okay. Mind fitness the same thing. How do you beat your own thoughts? Lu gimana cara yang gue bilang tadi, sama nih kita situasi sama lu siapa? Aku harus dengerin lu gitu ya. Tapi you actually have that mind fitness of like, you know what? Let's learn. Let's sit down and wait. Jadi ngebuka pikiran lah ya. Iya dong. Lu harus latihan diri lu untuk accept that. Sure. Gitu. I know that it's all very theoretical, tapi memang nggak ada jalan lain selain your attempt of trying it sih. Itu sih. Ya. Being prepared is the next one. It's another big one. Ya. Being prepared. Ini gue bisa share sendiri sih dari sisi lu nya sih kemarin sih. Iya. Waktu gue undang lu datang ke sini, I mean, I was actually very impressed dan juga gue ngerasa benar-benar sangat dihargai gitu. Sampai at one point gue ngerasa jadi gak enak banget sama lu karena ini buat teman-teman juga jadi tahu ya, waktu gue undang Andrew, dia sampai tanya, oh ya gimana gini-gini, gue pengen ngomong gini, what do you think? And he really, I mean, you really put a very deep thoughts in that gitu kan, untuk bisa memprepare this 45 minutes 1 hour discussions gitu. Dan benar-benar lu nggak mau ya sembarangan atau gimana lah, benar-benar you put and prepare yourself and really like, okay, this is inilah ya, biar ini. Gue suka banget lo ngomong kayak gitu. Lu tau kenapa gue suka banget? Karena that's a very small act of me yang lu appreciate. And that's making a big impact. Such a big impact. Correct. Gue nggak bisa jual diri gue lebih lagi. Lu udah tahu. Do you get that? Yeah. You get that, right? So, jadi, dan gue lakukan itu bener-bener karena I really put some thoughts sih. Ya, dan gue tahu gitu, gue tahu persis lah. Dan semua hal-hal yang tadi lu sebut juga kayak misalnya, oh gue janjian gitu, oh ya, I will reply back to you this weekend, and you did. I will call you back later, I will call you back later. Even when I miss that I'm calling you back, I tell you like, sorry dude, it's late, I'm already late, I didn't call you back, etc. It's like, again. You responded, that's the thing. Cuman, ya. Dan tapi gini, it's funny isn't it? Kalau lu lupa, what happened? Ya it's okay juga. Yeah. Tapi lu nggak lupa. It's beyond okay. Yeah. It's more than okay. Yeah. You actually gotten back to me. Yeah. You actually. Tapi gue nggak telepon balik. Gue janji lu telepon balik kan, gue bilang kan. Call you back after the meeting, tapi kan gue nggak. Tapi kan lu kan courtesy. It's too late. It's 11 o'clock at night. Yeah. So you know that maybe I'm this and that. Correct. Which is fine. But the point is, lu nggak, it's okay, right? Jadi mungkin that's another. Apa ya, if there's a takeaway point for everyone ya, gue mungkin ngomong gini, if you don't do it, it's okay. Yeah. Tapi, do you want to be okay or you want to be beyond okay? You want to be even better than okay? Itu sih. Itu sih. Gue senang banget ya, dia ngangguk-ngangguk. Jadi gue tahu, it makes sense. Gitu. Dia nggak di dalam kamera, by the way. Dan gue senang gitu. Karena, dan it makes sense dong, gue ngomong kan. Itu sih. Terus apa lagi yang menurut lo pointer-pointer yang mungkin lo ngelihat juga banyak teman-teman kita itu sometimes takes things for granted, tapi sebenarnya hal itu yang sangat kecil tapi bisa mau create big impact. Dan mungkin lo bisa kasih contoh juga gitu ya, maksudnya somebody like Andrew yang udah jadi CEO di Kita Kitchen dan lain gitu ya, lo tuh pernah ngerasain gitu kan, oh because I didn't do that, I screw up. I missed something, or because I did that, I learned something and I get something gitu. Ya, mungkin lu bisa share sedikit ya. Yang your real life experience lah. Yeah. So this going back again of being prepared ya. Words is my bond. Gua selalu merasa kalau gua udah ngomong apa, gua pengen omongan itu bisa dipegang semua orang. Gitu ya. Jadi bahasa bilang a man by his words itu benar lah ya. Have to be. Gue kalau bercandanya, you can edit this out if you want. Tapi gini, gue kalau bercandanya gini, nama belakang gue tuh bukan nama belakang Konglong Merak. Yang ya oke lah ya. Jangan disebut lah udah. Boleh ya, kita sebut
ini, it's okay ya, maksudnya Ya, ya, ya. lagi ya dia orang penting ya, orang kaya bebas, kayak gitu. Nama belakang sih lumayan penting lah, tapi gue kasihnya beda lah bro. Ini. Bener juga, fair point. Tapi so jadi gue selalu treat my word, gue selalu treat my apa yang gue ngomong ke orang tuh benar-benar bisa dipegang. So this goes to the example that you mentioned. Jadi kalau ada, we go back to any work ya, that could be the promo go, that could be Kita Kitchen, that could be Gojek even. Sure. When someone say, Drew, can you please get me this, buy this, gitu ya. Whether that's a quotation, whether that's an LOO, whether that's a proposal, PKS, legal stuff, whatever. Email, a quick email, a response, I'll do that. Dan when I don't do that, ya first gue pasti ngerasa nggak enak banget, gue kepikiran banget, I lose sleep over it. Apalagi when it comes to orang bilang kita mau tender, open tender jam 4 hari Jumat submit. Contoh, itu gue kayak first priority and in hand sih. Ya. Dan itu pernah kejadian lah sama lo lah. Itu pernah Mungkin kejadian. lo bisa share juga itu yang kemarin waktu itu. Ya. Jadi pernah ada satu tender job yang orang udah bilang, brandnya udah bilang, kita jam 4 sore hari Jumat itu paling telat ya, kita mau submit dan kita akan tender di situ gitu. I did that, of course, sebelum jam 4 submit. We won the tender, it's a big deal buat kita at that time. Dan the truth, waktu kita tahu kenapa kita menang, karena yang lain telat. And apakah kita paling murah? Jawabannya tidak. Apakah kita, ya at that time semuanya levelnya masih baru semua, jadi in terms of kredibilitas semua mirip-mirip lah ya. Tapi I won it because I was on time. Itu dan mungkin gak tahu ya, tadi kalau menurut gue sih, mungkin kalau dari sisi klien ngeliatnya very simple, right? Begitu dia pengen kerja bareng sama lu, just by the simple act of that submitting on time, dia tuh sudah bisa menjudge. When I work with you, you are dependable. Jadi gue bisa depend sama lu, ada trust-nya. Mungkin lebih seperti itu kali ya. And you see how simple that is. Iya, dengan benar-benar meet that deadline lah ya. Karena kan lu kan pasti kan kalau di Abadi kan pasti banyak perlu meet deadline juga pasti dong. Pasti. Tapi maksudnya you putting your head as a brand, you juga mikirnya sama. Pasti. Kalau gue bisa percaya nih orang submit yang gue minta dan dia submit, gue bisa pegang omongan dia. Betul. Berarti as simple as that juga kan? Kita kayaknya bakal ngomong nih, as simple as that nih, the whole show. Because it is tapi bukannya gue pengen nyamain nama tema ya, tapi memang benar sih. Itu hal-hal yang mungkin banyak orang-orang di luar sana mencoba untuk menggapai awan, pikir aneh-aneh, panjang lebar kali tinggi gitu, tapi sebetulnya get the hygiene correct first. And these are all the hygiene, right? Yang benar-benar kayak tadi lu bilang, 10 things that you can master without any talent, zero talent, gitu ya. That's interesting. Yep. Dan apa lagi? Tadi you bilang contoh lagi. Jadi itu satu contoh yang kejadian. Apa yang mungkin nggak kejadian? Oke. Ya, jadi mungkin karena lu nggak melakukan itu, ya gue nggak tahu sih, mungkin lu nggak pernah juga ya. Tapi jadi lu bener-bener miss gitu. Misalnya, jadi wah gara-gara itu gue tahu nih gue salah nih kan. And I learned my lesson hard, right? Basically. Okay, before I start to that, jadi gini sih, gue pernah belajar ini, gue kayak gue masuk di kepala gue aja sih. You wanna know the value of 1 minute? Orang bilang lu coba naik MRT di luar sana, which ini sih, you wanna know the value of minute? You ask someone yang missed out an MRT ride for a minute. Oh iya, gitu ya. Jadi I know that it's cliche. I always go back to. Oh itu di Singapura sering lah, kayak begitulah. Itu begitu kalau ngejar MRT dari itu bisa loncat-loncat segala macam. Iya. And you need to wait for another 4-5 minutes. At least. Iya. Tapi it's clear again. It's cliche that I always brought it up to just time. Tapi gua tuh I gotta think. One thing that maybe I need to say here, gue tuh orang yang quickly move on.
from things ya. Jadi gini, gue nggak mungkin luput dari miss out, telat, everything that I say that my word is my bond. Gue juga Sure. pasti pernah ya, Sure. intentionally or unintentionally gue pasti pernah. Tapi gini, I quickly move on from things. Tapi artinya move on betul. Jadi you learn your mistakes consciously, terus lo mencoba improve berikutnya supaya jangan sampai kejadian lagi lah. Absolutely. Jadi So that's the key, right? The key learning. Jadi it is hard for me to think of the time that gue nggak lakukan sesuatu, akhirnya gue belajar. Tapi gue yakin itu pernah terjadi. Sure. Tapi apa yang terjadi, I quickly bounce back from that situation, dan gue pengen move on aja. Sure. Gue nggak akan mikirin apa yang gue kejadian kemarin. Gue sekarang udah betulin. Jadi lo positive energy lah ke depannya lah ya. Itu contagious. Ya. Believe it or not. Of course. Ya. Dan gue setuju banget. Setuju. Listening to your tone of speaking, John, it's lighting fire. Gini, intonasi itu penting. Kayak gitu loh. Ya. Jadi positive energy is very contagious. We know that you're very, very positive. Ya. Kayak gitu sih. So, mungkin gue tanya lagi ya. Tadi kan juga lu kan cerita ya. Somebody like lu udah set up company, udah dibeli. Dan biasanya kan kita tahu lah, kalau dibeli company itu kan lu kan pasti kan ada sitting periodnya ya. Tapi lu cuma setahun. Gue 2 tahun. Ya. Ya, setahun 2 tahun lah. Yeah, plus minus lah. Sure. Boom! You get out, right? Kenapa gitu? Apa ini sesuatu yang lu... jadi kan lu juga pindah kan jauh kan? Advertising, terus ke Gojek, akhirnya terus sekarang lu main di bisnis dapur nih. Kitchen. Why gitu ya? Correct. Why? Apa itu juga ada related sama lu punya your simple act atau jiwa lu atau gimana gitu? Mungkin lu bisa share sedikit. Oke. Simple act enggak. I am benar-benar buta di F&B. I think the only thing that I'm qualified to say, I like to eat. Sama. In F&B, right? Which is a very general, generic statement. Jadi I'm actually learning so much. Terus kalau you tanya I kenapa I mau, one because I'm learning something. I'm learning something new gitu. It's exciting. It's funny. Buat gua learning something new is exciting. Sama lah. Kebanyakan orang yang ini sama lah. Cuman ya. So another general statement. Are you really embodied to that statement though? Correct. That's actually a good point. When you bilang itu, gue ngerti lah. Semua orang juga begitu. Ya. Tapi apakah benar semua orang Living that what you just everything that you just said? You benar-benar. I actually woke up excited untuk pengen tahu what else on this. What else? Apalagi ya? It's become a mission buat gue untuk kayak I see the problem, I see the solution, and I want to make it work. It's like jadi untuk di Kita Kitchen ini benar-benar jadi kayak my hypothesis, my theory of a problem statement with the real solution itu benar-benar akan validated. Iya, itu sih. Tapi kalau lu tanya after all that, why? I guess Emang lo inilah jiwa entrepreneur lah bro. I think that's how do I want to claim that? Do I really want to claim that? Gue bisa ngomong. Mungkin lo nggak klaim ya, tapi at least gue sih dari sisi sebagai seorang teman lo dan ngelihat lo punya ini ya memang sepak terjang lo ya lo adalah jiwa entrepreneur. Sampai lo juga mau spend time juga untuk dedicate jadi startup mentor ya. Yang kita sama-sama bareng juga di MRT Accelerate ya. Jadi gue ngeliat ya memang lo emang jiwanya jiwa ini. John, do you believe this? Orang bilang gini, lu kalau if you're an entrepreneur, lu bakal jadi entrepreneur. Ya. There is no escaping it. Pasti. Tapi kalau lu a corporate professionals, which nothing's wrong with that, you will always be a corporate professional. Percaya nggak lu? Percaya. Dan orang yang emang entrepreneur dijadiin corporate susah. Orang yang corporate jadi entrepreneur susah juga. You agree on that? Yes. Then I rest my case. Then okay. Jadi emang gue emang suka the 0 to 1 process. I love that. Sure. Ya. Nah mungkin bisa share juga ya. Jadi ada titipan pertanyaan nih dari teman-teman kemarin kan gue udah ini ya kasih lihat lo. Jadi titipan pertanyaan. Jadi dari sisi yang lo bilang tadi ya, ada orang yang nanya gini.
Jadi sebenarnya lu bangun Kita Kitchen itu untuk kasih ke masyarakat sebenarnya apa sih? Karena kan tadi lu ada case, ada isu apa gitu. Lu bikin apa gitu? Yang lu contribute back to the society. Ya, ya. Oke. Mungkin jawabannya agak bakal marketing banget nih, ini mah Andrew mah jualan. Tapi listen to me, right? Lu kalau ngomong gini, gue langsung jawab pertanyaannya sama sih. Why Kita Kitchen? Satu, brand. Lu sebagai yang punya F&B, lu bisa scale your businesses at basically a very low risk. Capex semua gue absorb, Kita Kitchen yang absorb ya. Jadi all the infrastructure semua udah in place. Jadi untuk lu scale itu mudah. Lu mau bilang kategori itu sebagai masyarakat, of course. Brand membangun UMKM lah ya. Membangun UMKM. There is no brand is too small buat kita juga gitu kan. Kedua, you as a customer deh yang beli, yang enjoy all this brand, yang enjoy all this F&B, yang delivery and all that. Lu lebih cepat. Karena cabangnya lebih banyak. Semakin banyak Kita Kitchen di luar sana, semakin dekat sama populasi residensial atau apapun itu, semakin cepat juga untuk makanan lu diantar, lebih fresh, lebih cepat dan so on. Oke. Ketiga, sebagai ojolnya, the drivers, right? Yang selalu menjadi pembahasan terutama pada saat lagi pandemi inilah ya. Mereka susah. Gue sih mikirnya gini sih, gue sekarang ojol, you and me right now sitting, kita sekarang ojol. Terus kita dapat order di HP kita mesti beli something di mall. Ya, the thought of you and me sekarang berdiri, ambil motor, pakai jaket, pakai helm. Terus sampai di mall mesti ganti, buka jaket, buka helm, terus parkir jauh, terus sekarang masuk di scan dulu, di sanitize dulu. Lu naik ke atas, lu nunggu, kalau rame. Terus ada satu lagi, kalau di mall itu biasanya dia kena parkir. Pada ada kena parkir 5.000, begitu diantar belum tentu 5.000-nya dibalikin tuh. Jadi ongkosnya sama parkirnya bisa jadi jebol juga akhirnya. That's right. Ya ada kemungkinan ke situ juga kan. Jadi gini, Kita Kitchen sebagai masyarakat impact-nya real. Lu sebagai brand lu bisa scale, lu sebagai customer lu lebih dekat dengan orderan lu. Lu sebagai ojol, it's a quick in and out. Lengkap lah ya ekosistemnya. That's what I see. Gitu. Gue bisa salah nggak? Bisa. Gitu ya. Let's see, right? Let's find out. This is one of the proof yang lu mau scale up juga. Benar. Tapi mungkin ada pertanyaan lagi nih, satu lagi ya. Jadi kemarin juga ada yang nanya, dia bilang, jadi Kita Kitchen itu sebetulnya bedanya kalau sama Cloud Kitchen apa? That's a very easy answer. Kita Kitchen is a brand. Right? Cloud Kitchen is the business model. Konsep lah, the concept ya. Tapi Cloud Kitchen itu banyak banget lah ya. You sekarang cook di rumah, jualan juga, you are a Cloud Kitchen. Sebenarnya iya. It's definisi of Cloud Kitchen is basically a satellite, remote kind of kitchen, gitu. Right. Tapi I wanna point this out. Kenapa sih kita kitchen? Kenapa nggak kami kitchen? Right. This is actually interesting. I had a conversation with a friend, dan dia bilang gitu, ya kenapa dulu kita gitu? You know the difference between kita and kami? Nggak tahu sih sebenarnya, karena gue makanya interchangeably. Kita, you need to be involved. You are part of the conversation. You are part of the ecosystem. While kami, you are outsiders. Kami. Kita. Jadi in order for this to work, memang kita semua harus contribute into this. So that's how Kita Kitchen is actually started. Jadi gini, Drew, gua kan udah dengerin ya dari lu punya cerita, terus lu udah ngomongin yang simple acts and all that, yang basic hygiene lah ya, gua ngeliatnya ya. Tapi salah satu yang mungkin gua pengen tanya lagi ya, banyak orang tuh kadang-kadang kayak dia sadar dia tidak melakukan sesuatu, terus dia nyesel banget gitu sampai ini ya. Mungkin lu juga pernah ngerasain kayak gitu ya. Nah itu gimana tuh menurut lu tuh? Mungkin view lu atau ini gimana gitu? Jadi pasti, itu jawabannya pasti gue pernah ngalamin itu. Tapi satu hal yang gue belajar juga, dan sekali lagi mungkin quote-nya gitu ya, we repeatedly become who we are, gitu kan? Habit. It becomes a habit. Okay. Jadi gini,
when things doesn't work out, I actually grateful. Lebih cepat nggak workout, gue lebih seneng. Kenapa? Karena ya kalau kita ngomong nyakutin ke time lagi ya, that person, that company, that organization is not wasting your time. Dan lu bener-bener bisa move on. Gitu. Jadi, and you must know lah, in life, you don't just simply get everything that you want. Gitu kan? Tapi kalau lu begitu bukannya malah nanti lu bisa kayak dilihat orang gitu kayak, lu mah overly confident lah. Jadi, when things not working out, you just feel like, sebelah sono yang salah. Atau situasi yang tidak bikin gue fit. Jadi gue situasinya seperti ini. So, I move on. Oke. Nah, lu sendiri nggak mau berubah gitu. Nah, itu gimana? Right. Oke. For the record, nggak pernah I will feel that itu mereka yang rugi, itu salahnya mereka nggak mau sama kita gitu kan. Tapi for me, when I ask you misalnya, hey John, let's say, okay, let me put it this way. This is actually real story between you and me. I reach out to you. Lu langsung ketawa mau ngomong gitu kan. I reach out to you. You did not reply. Right? And guess what? 2016 loh. 2016. I reach out. 3 kali. Exactly. 3 kali. You're right. I reach out, lu nggak reply. Gua reach out, lu nggak reply lagi. Tapi gini, you belum kasih tahu I'm not interested. Enggak. Lu nggak kasih tahu. Gue nggak ngomong. Yeah. Tapi gue diem aja. Yeah. And persistence is always a good habit Sure. to have, right? Tapi if at that time you bilang sama hey Drew, I know what you do, who you are, not interested, or maybe next time. So be careful when you say maybe next time. Lu bisa balik lagi. I will reach out next time. Sure. Pasti. Tapi when you say that no, I'm Masih not ada interested, window-nya lah. Masih ada. Tapi kalau lu udah bilang nah, I'm not interested. Thank you. Even if you say I'm not interested, juga lu bisa bilang maybe not now, but next time you can come back. Itu my way of being persistent, dan I akan bilang. Dan percaya apa enggak, I pernah diginiin. No, Drew, maybe not now. Or maybe no, I'm not interested. Okay, maybe not now. Maybe can I reach out to you next month? Ada yang bilang, nah, it's okay. I'm just not interested. Oh ya udah. Then it's okay. That's it. Gitu sih. Jadi just quickly moved on aja ya from things ya. Nah, mungkin lu bisa kasih contoh lain, mungkin selain sama awal perkenalan kita yang mungkin agak nggak enakin gitu. Tapi contoh lain mungkin dalam kehidupan lu yang bikin lu pernah, gue yakin lah ya, orang-orang kayak lu pasti pernah ada di rock bottom of your life and all that. Lu mungkin bisa share sedikit, nggak inilah. Dan untuk semua orang yang di dunia startup sekarang atau di dunia startup kedepannya, one thing that you guys must know gitu ya. Kalau orang mau fundraising, receiving no as an answer is part of a daily life sih. Dan again, the attitude of be grateful when things doesn't work out, itu harus ada. Sure, be persistent in everything that you do. Tapi in the end, I look back a very short run of my startup life, 4 or 5 years. I'm grateful di saat ada yang mau invest nggak jadi, uang udah dikasih batal, tarik lagi, oh my God, minta dikembaliin, gitu. Tapi at that time it was very hard untuk I try to understand. Untuk accept the facts lah ya. Pasti dong, kayak kenapa sih? What did I do wrong? Kenapa gue harus ngalamin seperti ini? Tapi ya jawaban itu nggak instan. Only after a couple of years, gue baru lihat ke belakang kayak, thank you loh. At that time it didn't work out. Because kalau waktu itu work out, kalau waktu itu gue nggak balikin, gue nggak mungkin sampai di hari ini. Gitu sih. And that's probably as deep as it goes. Nggak ada yang bisa lagi. Jadi selalu, maksudnya, I mean, one is really looking at things more positively. Kedua, lu mesti sadar, kadang-kadang apa yang lu lihat sekarang dengan jarak pandang lu itu mungkin tidak bisa tahu ya. Kalau seandainya terjadi yang tidak sesuai yang lu mau, itu ada implikasinya di belakang. Dan lu, on the hindsight now, you are able to see that lah, basically. Gitu ya. And this goes back to, I know this may be a little bit religious, but I believe this is across all religion. Yeah. When you ask something from above, jawabannya itu yes. Will be given. Yes, yeah. Or not now. Nanti. Ya, right? Or I'll give you better. Ya. Itu aja sih.
So that kind of mentality juga kan, yang you need to embed it within you, Sure. gitu. Sure. Nah, terus mungkin lu boleh share ya mungkin ya. Kan kita juga balik ya ke ngomongan kita. Apa sih beberapa yang rules yang mungkin lu pegang ya in your life, right? Other than be punctual and all that. Itu kan benar-benar yang simple, yang langsung ya. Tapi apa sih ya some of the, I would say house rule yang lu pegang sebagai prinsip yang mungkin bisa di-share sama teman-teman penonton atau pendengar podcast inilah. Ya, be present. Apa itu artinya? Be present. I know mungkin yang di rumah juga nggak tahu bisa dengar apa, bisa ngerasain apa enggak. Tapi me sitting here with Johnny right now, gue tahu Johnny is being present with me. Ya, dan I'm being present for him. Ya. Dan ada banyak occasion, you sit across dengan siapapun, lu tahu mereka sebenarnya nggak di situ sih pikirannya. Jadi kayak nggak genuinely benar-benar ada di situ lah. Dia kayak nggak fokus dan terpecah kemana-mana lah ya. Gitu. Genuine is a funny word. Genuine itu authentic. Yeah. You can't fake it. Yeah. It's ya biasanya self-explanatory kan. Yeah. Tapi sekali lagi untuk ngejalanin itu tuh nggak gampang sih. Dan again, repeatedly do it dan lu akan bisa. Mind fitness. Lu pokoknya pikirin aja. Lu apply terus aja. Being present, being here with you. Sure. Funny, true story. My family, my wife, dan gue selalu bercandanya gini sih. If you want to know my superpower, is be present. When I say that I'm gonna meet you, I'm meeting you. Ya. Gue nggak lihat telepon. Nggak distracted lah. Gue nggak distracted. Gue nggak duduk di sini, gue nggak duduk dimanapun. Tapi mind lu kemana-mana. Dan gue bukannya mau, I'm just waiting until you finish because I want to say something. You listen, Benar. ya you don't hear, you listen. Kayak gitu sih. Itu sih gue bilang susah-susah gampang. Itu susah sih. Nggak begitu susah. Apalagi buat orang-orang yang pinter, orang-orang yang mikirnya cepat. Biasanya tuh dia selalu mencoba untuk lu kapan sih ngomong selesai? Gue mau ngomong. Karena dia udah tahu lu mau ngomong apa selanjutnya. A lot of time people are like that. Tapi I understand your point. Benar-benar when you are genuinely di sini dan lu nggak faking it, itu benar-benar real dan itu terasa. And you cannot fake the presence. Betul. Betul nggak? Betul ya. Betul. Jadi another takeaway point from me is listen. It's when you listen, you put it in your head, let it swirl, try to understand, and then respond. Jadi ini beda nih, listen sama hear. Iya. Itu benar-benar beda ya. Ya. Apalagi, bro? Mungkin yang lo bisa beberapa house rule yang buat teman-teman bisa jadi tips untuk mereka as a hygiene factors lah. Oke. Yang lo pegang sebagai prinsip lah. Again ya, maybe everything that I say is all small things, but Sure. Allow me to say this. Gua kalau ketemu tuh orang, kalau di mall, bahkan di bawah, hari ini gitu ya, sebelum gue ketemu, gue ke toilet. Ya. I check my teeth. Oke. I have mint in my pocket. Sure. Now I have sanitizer. Sure. I have mask. Tapi these little things, I make sure I don't smell bad. I'm sorry to say, Yeah. right? Sometimes you can't help it. Sometimes you've Yeah. been out the whole Sure, day, this and that. Tapi this is just little things. Gua mau lu ketemu gua. It's a Have lasting good impression. impressions. Yeah. Lasting impressions. Lasting impression. Gue nggak mau lu ketemu gue, kesan lu tuh kayak rambutnya berantakan, ya kan? Ada selipan apa di mulut, Bekas makan nasi padang, kasih cabai di situ ketinggalan. kayak gitu. These little things, it's annoying. Sure. Waktu lu duduk ngomong sama gue jadi kayak perhatiannya bukan kemana kan? Oke. Gitu sih. Nice. Itu again habit yang I created aja. Some people see it bizarre. Gue ada beli di Sephora yang buat parfum gitu-gitu. Cuma I want to smell good, right? I want to smell good bukan for me tapi juga for you juga, Sure. gitu loh. Tapi bini nggak curiga kan? Dia ngerti banget. Tapi gitulah, be present, be presentable. Yeah. Itu juga another thing, it's just follow up thing, right? Jadi mungkin kalau gue mau tutup ya, nih podcast ini. Any last few words from you
gue tahu lah, lu dari tadi udah banyak lah ya, yang sangat basic stuff, simple stuff, tapi yang bisa create impact, and I myself also experience that. Ya. Tapi any few words buat pendengar kita yang pengen belajar lebih, atau few key takeaways lah yang mereka harus ingat gitu ya, other than whatever that you just said gitu. If you don't mind, I recap. Sure, sure. I think what I mentioned today itu this small acts. Satu itu ya time, right? Being on time is Sure. not hard. Please be on time. Appreciate other times. Sure. Lu nunggu buat orang lain itu masih lebih baik daripada orang lain nunggu buat lu. Ya, gitu. Terus gue malah suka actually kalau gue udah nyampe, gue nungguin orang. Gue suka Sure. banget. Somewhat kayak bukannya I feel better than you, bukan sih, cuman kayak ya itulah, gue udah dedicate waktu ini buat Dan lu deliver your promise. I deliver myself. Jadi I'm doing this more for myself lah. Terus ya listen to understand. You don't just hear things. Be present, right? Try not to have any distraction. Literally, let it sit in your head, swirl around, understand, and then respond. Sure. Don't just simply respond. Gitu. Be presentable. It's important. It's very small things. Kerah lu kayak Sure. button lu kayak apapun kayak. It's really important. Karena ya itu lasting impressions. You want to give your best. You want to put your best foot forward every time you meet anybody. Karena lu nggak tahu kan, apakah nanti lu ada kesempatan ketemu sama orang ini lagi, atau enggak, atau lu bisa ada di kedepannya ada potential opportunity apa segala macam lah. Put it all on the line. Kalau buat gue sih, you meet first time, put it all on the line. This is the last time you ever meet him, her. Give it all you got. Nggak ada yang namanya malu, nggak enak, sungkan, Nggak ada. segan. Nah, come on, nggak sih, gitu ya. Okay. And be you, right? John, you are one of the most interesting guys I've ever met. We hit it off as soon as we met. We hit it off literally. It's not many that I've encountered people like you. Your positive energy and all that. And let me tell you this. And semua yang dengerin podcast ini udah nggak perlu ini lagi. Johnny, you give a very good impression. I'm your ambassador. Lu ngerti nggak? Ya, gua tahu lah. Lu nyari susah. Gua kalau mikir ya anything Johnny, what can I say bad about him? Not what, gitu. Nggak juga lah. Ya, tapi you get what I mean. Ya. There is nothing that I can say bad about you. You just there, you present, you always give your all, you give your time, you always excel, kayak gitu kan? Yeah. It's a panutan, it's something that, another thing, we are the average of the 5 people closest to us, right? You heard that before? Ya. Right? Jadi be careful who you hang out with. Ya. Nah, itu mungkin lu bisa jelasin tuh. Kalau gue sih ngerti sih. Itu apa itu artinya average of itu? Ya, gue surrounded myself with people yang, again, Johnny, I surrounded myself with people like you. Lu yang kalau gue lihat, gini, there are times where I'm like, what would Johnny do at this situation? His positivity, he's courageous. Jadi apa ya? Kayak ada satu benchmark lah. Gue kalau mikir gini, gue tiba-tiba harus do a town hall. Example, right? Simple stuff, right? I have to do a town hall. Gitu. Yeah. I don't feel like it. I feel fat, misalnya, or whatever. Ya. Shy. I don't know them very much. There's a lot of reason playing in your head, telling you otherwise. Terus gue mungkin mikir gini, what would Johnny do? Lu bisa aja lu. But all I'm saying is this, John. Gue nggak ngomongin lu doang. What would others do? Yeah. What would Elon Musk do? What would I don't know. Whoever. What would Barack Obama do? Whatever Barack Obama do. Right? Good. They don't succumb to the situation. They not succumb to the thing, right? Sure. And if you hang out with these type of people, Nepa, nular. nah lu yang fill in my sentence. Iya, nular lah. Nular, it's contagious. All this positive thing is contagious, tapi at the same time negative things contagious juga. Itu lebih contagious. Lebih contagious. Itu lebih contagious. You heard Dan that? itu lebih cepat. Biasanya. At one point in my life, I said this to myself: anything that I like, it's either fattening
illegal. Itu jangan dibahas. Iya, exactly. But you get what I mean, right? Ya, Ya kayak gitu loh. Jadi, tapi kan gitu. Ya, you're right. Negatif itu lebih gampang lagi. gampang. Lebih gampang lagi. Keren. Stop focusing on the results. Ya. Kadang orang juga, dan this happens to me juga, ngeliatin, paling gampang lah Michael Jordan. Ya. He worked so hard to get where he is. Jadi fokus more on the process lah ya. Trust the process. Believe the process. Don't focus on the results. The results itu kayak By product, by product. hasilnya aja. Oh iya. Basically apa outcome-nya aja lah, itu diterima aja. Ya. Just focus on the process. Mantap. So, thank you so much, Drew. Thanks for having me. Gua kira hari ini kita ngobrol sangat dalam lah ya. Jadi buat teman-teman yang udah ngedengerin, dia banyak muji gue juga tadi, tapi sebenarnya gue juga banyak muji lu, cuman waktunya mungkin udah mepet ya. ya, tapi basically Andrew is a good guy lah. Gue juga respect sama lu lah. Dan thank you so much kalau ada di sini. Buat teman-teman yang ngedengerin hari ini, jangan lupa untuk subscribe atau like atau komen. Kalau mau nanya juga bisa di Jetok Podcast, kita hadir di YouTube, di Anchor, dan juga di Spotify. Sampai ketemu lagi di episode ke-10. Sampai jumpa. Thank you so much, bro. Thanks, Johnny. Thanks for having me. Thank you so much. Thank you.